Hi all, good evening. So today's class is mainly dealing with module 7 of developmental biology, that is the reproductive strategies in vertebrates and invertebrates. Okay, so this particular topic is having significant weightage in your syllabus, but I'll try to condense this in a very precise way that makes it easy for you to understand and study by just going through this particular slides. Okay, so we can just start. Okay, so before moving into the patterns of this Semelparity and Iteroparity, we have to just scan through some important terminologies that is connected with this reproductive biology. So obviously reproduction is one of the most important, one of the main important concepts in biology, because without reproduction we know that life would come to an end. So this particular sentence, that is this one, without the mechanism for reproduction, life would come to an end. It maintains the variation present in a population and its inheritance. This particular sentence, I'm sure that you have covered it in semester 4, that is while studying this genetics part. This is something that is coming under Hardy-Weinberg equilibrium. So, whatever variations that is present in a set of population will be transmitted to the future generations. So, all this is possible only by the process of reproduction. So, what is the aim of studying this reproductive biology? So we know that we very well know the concept of this reproduction. But when we think about this reproductive biology, we know that it is study of reproductive system. But I think that particular definition is truly belonging to a layman concept, right? But when we are truly science admirers or science followers or science lovers, we have to just expand that particular definition. So you just think about the process of this spermatogenesis and oogenesis. So while fertilization is happening, there is a concept that is known as polyspermy, right? So polyspermy is happening because once a proper, that is a viable and healthy sperm is entering the ooplasm, definitely the entry of other sperms are blocked. So these things are carried out, or these things are initiated by a strong cell signaling processes that is happening on the surface of the egg. So in detail, when we want to define the reproductive biology, it is not just a single science dealing with the study of reproductive organs, but it is having very strong connections with different branches of science like that of cell biology, physiology, biochemistry, and endocrinology. We know that endocrinology is a study of hormones, and definitely when it is connecting to this reproductive biology, obviously endocrinology is having a very strong connection, because this reproductive biology, we know that it will be a study that is dealing with a roller coaster play of hormones. Okay. Now, what is actually the aim of reproductive biology? Why we need to study? We know that what is reproductive biology, we understood, but what is the need? So, after studying the basics of this reproductive biology, it's our duty to educate the illiterate people about what sex is, or like what sexuality is. Sex means obviously it is a physical state, but sexuality, the difference between sex and sexuality has to be truly differentiated, because sex means obviously it is a matter of body, a matter of state, but sexuality means it is sort of a psychological thing. There is a sort of feelings, behavior, our thinking patterns towards the opposite sex. So it's much more a complicated thing. And about fertility. So there are many myths and superstitions that is circulating all around the world, even among the category of this literate people. So by studying this basic concepts of reproductive biology in a very strong way, we can get eminent information to educate the illiterate about this concepts of sex, sexuality, and fertility. Okay. So this reproductive biology itself, it is having two major components. First is the major science component. Major science component just now we dealt, that is the things that is spanning the strong connections of all sort of sciences like that of cell biology, endocrinology, etc., etc. That is the major
component of this reproductive biology. The second minor component is the clinical component. So what is this clinical component? By the term clinical, it is something that is happening or solely related to clinics. Okay, so we can just read about it. The clinical component is limited to a thorough understanding of the clinical aspects of the management of infertile couples and the interpretation of all the investigative procedures. So from this it is clear that this clinical component of reproductive medicine or reproductive biology is solely focusing on the things that is happening in the clinics, especially by dealing with the infertile couples, listening to their problems, sorting out their problems and giving out solutions for their problems, like that of this in vitro fertilization, then tissue culture, everything, all sort of those procedure that is connected with reproduction and that is solely happening within the clinical environments comes or becomes the second minor component of this reproductive biology. Okay. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് reproductive strategies in invertebrates and vertebrates എന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, so first of all, what is this reproductive strategies? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഇതാണ് നിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി, അതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി, ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ when we think about the term reproductive strategy, the definition is very 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 important. For reproductive strategy എന്ന് പറയുന്നത് it is a set of മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. It is a set of morphological, physiological and behavioral aspects, behavioral adaptations of how this chances of fertilization is maximized and the survival rate of offspring is maximized. അതായത് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് മാക്സിമം ആവുന്ന പ്ലസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിന്റെ സർവൈവൽ റേറ്റ് മാക്സിമം ആകുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മപ്പാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that is what is reproductive strategy. ഇനി what is this reproductive effort? അതായത് ഏതൊരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് maximum number of offsprings produce ചെയ്യാനാണ്. Okay, so each and every species that is living in this earth is trying to produce maximum number of offsprings എങ്ങനെ? With the least amount of energy. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് reproductive effort നെ നമ്മൾ define ചെയ്യുന്നത്. That is the capacity of a species to produce maximum number of offsprings utilizing very least amount of energy. Okay, അപ്പോൾ reproductive effort വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാരന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, ഒരു ഒറ്റ പാരന്റ് ആണ് ഉള്ളത്, പാരന്റ് നമ്പർ 1. അപ്പോൾ ആ പാരന്റ് അസെക്ഷുവൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു, ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് മിനിമം ആണോ മാക്സിമം ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി മിനിമം ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരു പാരന്റ് ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതേസമയം സെക്ഷുവൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാരന്റ് ഉണ്ട്, പാരന്റ് 1 ഉണ്ട്, പാരന്റ് 2 ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ പാരന്റ് 1ന്റെയും 2ന്റെയും ഗാമറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നത് we can't tell that it is a mandatory procedure. It may or may not. ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ആകുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ്, ഫീമെയിൽ പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ചാൻസ് ടു സെലക്ട് അമംഗ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി sexual reproduction കാര്യത്തിൽ the reproductive effort will be maximum. So we have to define this reproductive effort in comparison with this asexual and the sexual reproduction. Okay, അടുത്തത് അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് fertilization can take place both in external and internal mode. Okay, so ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്
the chances of fertilization the basis lana. Okay. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, but just we can brush up what we know. Okay. So നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ കാര്യം എടുത്തു. ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ കാര്യം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ we can just take an example of fish egg, of that of sardine egg. Sardine means this മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചാള എന്ന് പറയും. So normally it lays like 45,000 eggs and lakhs of sperm. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഗ്സും സ്പേംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും it takes a lot of effort for the sperm and egg to come in contact with each other. Okay, because solely the fertilization is taking place in an external mode. So second thing is that our sperm, our egg should not get dehydrated. Or aquatic medium mandatorily venam. Third thing, ഈ external ആയിട്ട് lay ചെയ്തിട്ടുള്ള sperm ആണെങ്കിലും egg ആണെങ്കിലും it is exposed, so there is high chance of it becoming eaten by the predators. Okay, and finally വളരെ കുറച്ച് എഗ്സ് മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പേര് സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. So the chances of fertilization അല്ലെങ്കിൽ the control of fertilization in this external mode is very less. Now we can just switch on to the internal mode. So what is happening in internal mode? Internal mode ലാകുമ്പോൾ the male is depositing the male gamete into the female's reproductive tract. The female's reproductive tract means it is in close proximity with that of the female gamete. So obviously the chances of fertilization is very high, and the protection over the fertilization process is also very high. And definitely if the process of fertilization is successful, if the offspring is formed or the embryo is formed, the embryo again it is also protected within multiple membranes within the female's body. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ കൺട്രോൾ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to just use the common sense to define about the pros and cons of this external and internal fertilization. Okay. Any vertebrates have developed many strategies to ensure the success of reproduction and survival of the offspring. They include oviparity and viviparity. So this particular term is also important, that is oviparity and viviparity. So when we think about this oviparity, the embryo is having a very smaller degree of protection. Why? Oviparity എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ it's coming in connection with the external growth. Okay, so it is mainly we can just imagine, we can just visualize the development of eggs of this frogs, fishes, reptiles, birds, like that. So if they lay a large number of eggs, obviously it's only a few will be undergoing the process of fertilization. The fertilized eggs will be very few in number, and amongst that still fewer will be developing into offspring. Two other things that is coming into this particular things as villains are, first thing, it can be succumbing to the environmental consequences, the drying of climate, etc. Second thing is that the chance of this eggs being eaten by the predators is also very high. So the degree of protection in terms of reproduction that is offered in this oviparity is less compared to that of viviparity. Now we have to define what is viviparity. So obviously the development, the fertilization and development of this offspring is solely taking inside the body of this female. Okay, so apart from this development, first of all the fertilization process is very much controlled, and if offspring is formed or if embryo is developing, not only it is getting protection but also nourishment from the female body. The waste materials are collected periodically and removed by a very coordinated process. Okay, and even the gaseous exchange is properly done and maintained in viviparous mode of development. So viviparous, obviously most of the mammals including humans. So you have to find out the difference between oviparous and viviparous mode of this reproduction. Okay, the next concept that we are covering in this particular thing is the precocial development and altricial development. Precocial development എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ fertilization നടന്നു, offsprings ഉണ്ടായി. So this offsprings അവരുടെ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ, അതായത് അവര് ബോൺ ചെയ്ത ആ ഒരു സമയം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ they are sufficiently strong. ഒരു
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ, ഒരു പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ദേ ആർ കേപ്പബിൾ എനഫ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദോസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് പ്രിക്കോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദിസ് ജിറാഫ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ബേർഡ്സ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആൽട്രീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്? ആൽട്രീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just the opposite of this precocial development. Definitely offsprings ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അതിന്റെ younger stages ഒട്ടും capable അല്ല for defending themselves. High degree of parental care is needed starting from the earliest form of their life. അതായത് altricial development എന്ന് പറയുന്നത് we can just think us as an example. നമ്മള് കുഞ്ഞുവാവി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടിട്ട് we are not ready at all to defend the disasters coming from the external part. So we are taken care by our parents. So high degree of parental care is required in altricial development compared to that of precocial development, in which the young ones are already capable of defending themselves and the degree of parental care is minimum. Okay. So this is just a pictorial depiction of about the difference between the oviparous and the viviparous mode of development. And this is something that is regarding the internal fertilization and external fertilization. So definitely you have to just try to understand the difference of what is this internal and external fertilization, and you have to quote some examples, 2 or 3 examples about this thing. Then about this altricial and precocial developments. And the importance of this external and internal fertilization by quoting the example of this sardine eggs and sperms. Okay, this is the fish sperms, fish egg, and what all chances that it gets to finally reach the viable offspring. So what all challenges it faces. So you have to just expand your understanding by referring 1 or 2 books. That's what I just included this in order for you not to forget about the thing that you have to study about. Okay. So generally it is observed that most of the invertebrates and most of the lower vertebrates will be producing large number of offsprings. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ഒരു അൺആംബിഗ്വിറ്റി ആണ്. ബിക്കോസ് ഏത് രീതിയിലാണ് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, എന്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് എ വെരി ക്ലിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ദിസ് reproductive strategy that is existing in all the organisms on earth, ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അവരെ ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് കെ സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫും, അതായത് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് കെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, so what are the features of the things that is coming under our selected organisms? Unstable environment, അതായത് unstable ആയിട്ടുള്ള, അതായത് unwelcoming ആയിട്ടുള്ള environmental പോലും they can survive. Okay, definitely the size of organisms will be very small. The energy used to make individuals is low, അതായത് ഒരുപാട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ ആ പേരന്റ് ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ കാരണം തന്നെ ആ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് പേരന്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എനർജി ഫുള്ള് സിഫൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ എനർജി വളരെ കുറച്ച് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിന്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 1000 ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 60-70 മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി, പേരന്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, മെനി ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. പിന്നെ ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് റീച്ച് ഏർലി മെച്യൂരിറ്റി, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏർലി ഓഫ്സ്പ്രിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്ഷുവൽ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് അവർ റേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ we can just understand the features of this case selected organism, because
this can be studied in a comparative mode. Okay. Case selected എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെന്റിൽ മാത്രമാണ് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആയിരിക്കും. അത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എനർജിയാണ്. ഒരുപാട് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിൽ കാണും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 4 ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ 4 എണ്ണവും സർവൈവ് ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എണ്ണം എങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അത്രയും എനർജി പാരന്റിൽ നിന്നും ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലെസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ലേറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി, അതായത് ഈ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർ സെക്ഷുവലി മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ആ ഇൻഡിവിജ്വല് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇതിന്റെ ആർ സെലക്ടഡ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ 4 എക്സാമ്പിൾസും കേസ് സെലക്ടഡ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ 4 എക്സാമ്പിൾസും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ടാകും. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി very much correct in what you find. You have to just refer and sort out 4 examples each for this R selected and case selected species. Okay. Okay. ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ അസെക്ഷുവലും സെക്ഷുവലും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപോലെ കാണും. അതായത് ഒരുമിച്ചല്ല, they can switch between the asexual and sexual mode of reproduction. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 കാറ്റഗറി. അതായത് ഇതാണ് aphids, this is slime mold, and this is sea anemones. So these are 3 examples of organisms in which both sexual and asexual mode of reproductions are found. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവര് asexual mode of reproduction ചെയ്യുന്നത്? Because asexual mode of reproduction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിവിജ്വലി എന്താ പറയുക, ഇൻഡിവിജ്വലി കോമ്പീറ്റന്റ്. അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി കോമ്പീറ്റന്റ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ എൻവിറോൺമെന്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫേവറബിൾ ഫോർ ദം. അതായത് ക്ലൈമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഫുഡ് അബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഡിസീസസ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫേവറബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് അഡോപ്റ്റ് ദി അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ബിക്കോസ് അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം ദേ കൻ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഗുഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടിങ് ദം. ഓക്കെ. അതേസമയം if they are having a lot of environmental dextremities, they are switching on to the sexual mode of reproduction. Okay. Because ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സർവൈവൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒപ്റ്റിമം pH ആയിരിക്കില്ല, ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല, ഫുഡ് സപ്ലൈ അബണ്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ല, ക്ലൈമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. So that time they will be switching on to the sexual mode of reproduction. Okay. So both sexual and asexual mode of reproduction possible ആയിട്ടുള്ള 3 ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് you have to study. Okay. That is the aphids, slime mold and sea anemones. Okay. So we can directly come on to this Semelparity and Iteroparity. ഈ 2 ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള 2 ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2 ടേംസ് ആണ്. സോ സെമൽപാരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റീരോപാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള 2 റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. Semelparity is defined by a single highly fecund bout of reproduction, while Iteroparity is defined by repeated bouts of reproduction throughout the life. അതായത് സെമൽപാരസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര്
ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ഒരു വളരെയധികം മാസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഫേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ എനർജിയും ആ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എനർജിയും ആ ഒരു സിംഗിൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ, ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഫേസ്. വൈൽ ഇൻ ഇറ്റീരിയോപാരിറ്റി പ്രോബബ്ലി എല്ലാ സീസണിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇയറിലും അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ they die after the first reproduction. Okay, and they reproduce several times throughout their lifetime. Okay, monocarpy is a synonym to semelparity. Monocarpy എന്ന് പറയുന്നത് monocarpy, it is a term that is related to plants. അതായത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഫ്ലവർ ചെയ്യണു, അതിനുശേഷം ഇറ്റ്സ് ഡെത്ത്. പോളികാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഒരു പീരിയോഡിക് ഫ്ലവറിംഗ് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, they produce many small offspring. They produce few large offspring. Okay, this Semelparous organisms are usually short-lived, while Iteroparous organisms are long-lived. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് സ്പെസിഫിക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെയധികം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. Semelparous ആയിക്കോട്ടെ, Iteroparous ആയിക്കോട്ടെ. But I'm intentionally not quoting them because I just wanted you to quote at least 6 examples of both Semelparous and Iteroparous organisms. Okay, and this particular table that is showing the difference between the Semelparous and Iteroparous organisms are very, 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 very important. Okay. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് വണ്ടറിങ്, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ +1 സമയത്ത് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. അതായത് ഈ ആനിമൽസ് ഇപ്പൊ ലാൻഡ് സ്നെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, സ്ലഗ് ആയിക്കോട്ടെ, എർത്ത് വേം ആയിക്കോട്ടെ, സീ സ്ക്വേർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാർണക്കിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടേപ്പ് വേം ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്ലാറ്റ് വേം ആയിക്കോട്ടെ, അവരെ ഒരു സെഡൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഗിഷ് ആനിമൽ ലൈഫ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അവരില് both the sexes will be present within the same organisms. അതായത് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറീസ് ഉണ്ടാകും, മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാകും. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സൈമൾട്ടേനിയസ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് സെക്സസും ഒരേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒബ്വിയസ്ലി. സോ നമ്മൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടേം ഷുവർലി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻഡ്. ആൻഡ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്താണ്, ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്നും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് understand about that also. Okay, next thing is about the significance of the importance of this time of this mating season. So the success of this mating season depends upon two main things. First is the physiological characteristic of the organism, and second it is the environmental features. Okay, so both of this have additive effect on how successful the mating will be. For example, we just take the case of this pituitary gland that is producing the pituitary hormone. This will be enhancing or stimulating the production of hormones from ovaries and this testicles. So this pituitary hormone have a positive influence on this testis and ovaries to produce the sex hormones. So what is the function of the sex hormones? It not only enhances the development of this testicles and ovaries, but also will be having a negative feedback on the pituitary hormone production, because if pituitary hormones are produced in a very rapid and uncontrolled manner, all this reproductive strategies of that particular organism will be going out of hand. It will be going in a very uncontrollable manner. So this sex hormones that is produced from the testicles and from the ovaries will be having a negative feedback control over the pituitary hormone production. So actually this pituitary hormone production
is directly under the influence of the amount of sunlight. So that explains how this successive mating season happens as an additive effect of both physiological and environmental factors, because if the sunlight is available in a very surplus way, and that happens mainly in long length days, that is found in this late winter and early spring. Those days, those seasons will be having long length daytime, that is reflected in the amount of sunlight that this organisms receives. So this sunlight that is received in surplus amount will be having a direct influence on the amount of pituitary hormone production by the pituitary gland, and this cycle continues. So it's mainly during this late winter or early spring the mating time will be optimized. For example, in case of this frogs, it will be completely packed with eggs, because during that time there will be rapid production of sex hormones that will be stimulating the maximized growth of this testicular as well as the ovarian tissues. And this time only the male frogs will be doing that crocking pattern, that is its reflection of this sexual urge. Okay, so there is this particular thing that has to be remembered, that is this successive mating season is a sum up of both physiological and environmental factors. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is the reversal of sex. So reversal of sex, from the name only we can know that what is reversal of sex. Obviously male ആയിരുന്ന ഒരു organism female ആയി മാറുന്നു and vice versa അല്ലേ. So this thing was first documented in hence in 1923. 1923 ഡോക്ടർ ക്രൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഹെൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെൻസ് where sex reversal is possible came to be known as Crew's hen. Now how is this possible? So ഹെൻസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗൊനാഡ്സ് ഉണ്ടാകും, ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. അപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ priority goes to the development of the left gonad, which will be growing to become a functional ovary. That is the female reproductive system. Suppose we are intentionally removing the functional ovary, then what happens is that there will be a spontaneous growth of the right side rudimentary gonad into the male reproductive system, that is the testis, and a complete reversal of sex is possible in this way. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ we know that normally in most of the cases males will be heterogametic and females will be homogametic. So in case of this domestic fowls, females are heterogametic and males will be homogametic. Males. So the heterogametic genotype of the females will be acting upon the pituitary gland to produce sex hormones. This sex hormones will be acting upon the left side gonad to produce again sex hormones that will be converting this left side gonad into functional ovary. Okay, so രണ്ട് ടൈപ്പ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ബൈ ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ്, one by the pituitary gland and other by the left gonad that is becoming the functional ovary. Okay, so under the influence of this high amount of female sex hormones, the male sex hormones produced in adrenal gland in the cells will be inhibited. അതായത് adrenal glands in the cells in male hormones produce ചെയ്യാനുള്ള capacity ഉണ്ട്, but that capacity will be inhibited by the presence of this two categories of female hormones. Suppose if we are intentionally removing the functional ovary,
there is a left side developed gonad, what happens is that definitely our female hormones in the declined situation, declined condition will be stimulating the growth, stimulating the production of the male hormones by the adrenal gland. This male hormones will be stimulating the right side gonad to develop into testis. So, under the influence of this surplus amount of male hormones, obviously the female sex hormones production will be inhibited. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിലാണ് ഇത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സെക്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫൗൾസിന്റെ കേസസിൽ പോസിബിൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, just now we mentioned about the reversal of sex in domestic fowls, and now we are just mentioning another example, that is the reversal of sex which is present in yet another group of organisms, that is the goby fish. So here both type of sex reversals are possible, like the sex reversal from female to male is there, which is known by the term, like the sex reversal from female to male, it is known as protogyny, and the sex reversal from male to females, it is known as protandry. Okay, so definitely you have to learn what is protogyny and protandry and the type of organism in which this protogyny and protandry is seen. Okay, so there should be a reason. If a females male ആവണമെങ്കിൽ there should be a reason, അല്ലേ? That is simply this protogyny and protandry will not take place in a random way. There should be some specific reason for why this should happen. For example, if a female wanted to get converted into male, why? Because ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ചിലപ്പോൾ മെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല, റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽസ് ഉണ്ടാകില്ല. സോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് വിൽ ബി getting converted into males because of the lack of proper males in that particular group. And the conversion of females to male, it is known as protogyny, and the conversion of males to female, it is known as protandry. So definitely ഫീമെയിൽസ് മെയിൽസ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീസൺ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. So there should be one specific reason why this males are becoming females, and that I think you will have to find out, because just as a part of assignment, just to make sure that you are actually going through these slides. Okay, so just now we just finished mentioning about this sex reversal. So sex reversal can be artificially induced by means of this hormones. So main ആയിട്ട് അത് അക്വാകൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ്, അതായത് മോണോസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോണോസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഫുള്ളും ഒരേ ടൈപ്പുള്ള ഒരേ സെക്സ് ഉള്ള ഫിഷസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒബ്വിയസ്ലി മെയിൽ മൊത്തം മെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഫീമെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിലാപ്പിയ ഫിഷിന്റെ അക്വാകൾച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി അവർ മെയിൽ ഫിഷസിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് അത് വലിയ സൈസ് ആകും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ആ ഫിഷസിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിനെക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വലുതാകുന്നത്, ഒരുപാട് വലുതാകുന്നത് മെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു മോണോസെക്സ് മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഹോർമോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ അനലോഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെക്സ് റിവേഴ്സൽസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്വാകൾച്ചർ പർപ്പസസിന്. So this is an application of this hormonal sex reversal. I'm just actually winding up these reproductive strategies in invertebrates and vertebrates. So obviously ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർ സെലക്ഷൻ, കേസ് സെലക്ഷൻ, പിന്നെ സെമൽപാരിറ്റി, ഇറ്റീറോപാരിറ്റി. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് essay questions ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Just you have to brief about the reproductive strategies that is present in vertebrates and invertebrates. So all depends upon the level of your understanding and how you just translate those information onto your answer sheets. So I just again strictly recommend and advise that you have to go through this PPT and you have to clear any doubts if you have. Okay, so that's it. You can see in the next class.